Today, I like to continue about the Anapana meditations, because when the meditator meditate, so they see the light of the wisdoms. When they see the light of this wisdom, some meditator also, they shock and they open their eye and look this eye, or sometimes they inquire, this is the outside light or inside light, because their mind so changing to from the object, their concentration dropped. Therefore, so I like to explain to you why this light appear, to know that as a knowledge of this the Anapana meditations. Pada hari ini, saya Dao akan melanjutkan menjelaskan mengenai meditasi Anapanasati. Karena beberapa meditator ketika bermeditasi dan setelah konsentrasi meningkat, mereka melihat cahaya kebijaksanaan. Beberapa meditator menjadi terkejut dan oleh sebab itu mereka membuka mata. Mereka jadi ingin tahu apakah cahaya ini berasal dari luar atau berada dari dalam. Karena perubahan dari mengamati ini, perubahan objek ini, maka menyebabkan konsentrasi jatuh. Saya Dao akan menjelaskan mengenai cahaya yang muncul ketika meditasi Anapanasati. Really, actually, as our human being forms, as a male or as a female, to appear that these forms, 4 types of particles are exiting and create as a human being forms. What are the 4 types of particles? That is a karma bonds material or karma bonds particles, and consciousness bonds particle, and temperature bond particles, and the nutriment bonds particle. There are 4 types of particles are exiting in our body. Particle is, that is, if I say the example, that is look like the television screen. When you see the televisions, sometimes the image just disappeared, and at the time on the television screen, there are white and black dots are rising and passing away very quickly. So you see in the television screen. In the same way, our body also, these 4 type of particles are tremendously, they are rising very quickly, and so they are rising and passing away, and they create our human being forms. Jadi pada dasarnya dalam tubuh manusia, baik pria maupun wanita, terdapat 4 jenis partikel, di mana disebabkan oleh kama sebagai penyebab munculnya partikel itu, kesadaran sebagai penyebab munculnya partikel, temperatur sebagai penyebab munculnya partikel, nutrimen sebagai penyebab munculnya partikel. Jadi partikel seperti ini muncul di dalam tubuh kita. Partikel ini sangat mirip seperti layar televisi, di mana ada kalanya ketika gambar di dalam televisi, di layar televisi itu hilang, maka akan muncul titik-titik putih, di mana akan bergerak dan muncul sangat cepat sekali. Di dalam tubuh kita, partikel yang seperti TV itu
muncul dan lenyap sangat cepat. Nah, oleh karena muncul dan lenyapnya partikel yang sangat cepat itu, maka membentuk wujud manusia. So, how many types of karma bond particle are arising in the body? According to our Buddha saying in the Abhidhamma, there are 9 types of karma bonds particle are exiting in our body. What are the 9 types? That is eye decade kalapa or particles, ear decade particles or kalapa, nose decade kalapa, and tongue decade kalapa, body decade kalapa, female decade kalapa, male decade kalapa, heart base kalapa, and victor nona kalapa, jivita nawaka kalapa. There are 9 types of particles are exiting in the bodies. Lalu berapa banyak jenis partikel di dalam tubuh kita? Dalam kama sebagai penyebab munculnya partikel terdiri dari 9 jenis, yaitu kelompok kalapa pembentuk mata, kelompok kalapa pembentuk telinga, kelompok kalapa pembentuk hidung, lidah, tubuh, wujud perempuan, wujud pria, landasan hati, dan jiwita. So, eye decade particle is exiting at the eye. Ear decade particle is arising at the ear, in the ear. So, nose decade kalapa is rising inside the nose, and tongue decade particle is arising at the tongue, and also body decade particle is rising throughout the whole body. In the same way, bhava rupa, female decade particle is inside the female, so body, male decade particle is rising male body, heart base decade particle is rising inside the hearts. So jivita nawaka kalapa, vector nonat kalapa also rising throughout the whole bodies. Jadi kelompok kalapa muncul pada mata, kemudian kelompok kalapa telinga muncul di telinga, di hidung muncul di hidung, begitu juga dengan lidah, tubuh muncul di lidah dan tubuh. Kemudian bagi perempuan maka muncul pada tubuh perempuan, pada tubuh lelaki muncul pada tubuh lelaki, juga selanjutnya pada landasan hati dan pada jiwita. Why called the decade particle? Because in single objects, 10 elements are arising. Therefore, decade kalapa or decade particle. What are the 10s? That is earth element, water element, fire element, wind element, kala or odor, the flavor, and also order, nutriments, and life faculties, and as a eye decade particle, eye transparency, as a ear, so ear transparency, as a nose transparency, as a tongue decade particle, tongue transparency, as body decade particle, body transparency, and male and female decade particle is male and female, the bhava rupa. So rising, heart decade particle is kharaya element rising. So because of this 10 elements are rising in single object, therefore it called the decade particles, decade kalapa, dasaka kalapa. Jadi
elemen-elemen yang muncul di dalam satu objek, di mana ada tanah, air, api, angin, warna, bau, rasa, kemudian nutrisi, itu akan muncul pada setiap kelompok kesadaran mata, kemudian di telinga, di hidung, di lidah, pada pria dan wanita munculnya bawah, kemudian pada landasan hati, dan juga pada jiwita. Originally, this karma bone particle, eye decade, ear decade, nose decade, and body decade. This eye transparency, ear transparency, nose transparency, tongue transparency, and body transparency they are clear color. When they clear only, we can get the sense of the object. We can feel, we can see the object, we can hear the sound. The femininity elements, masculinity elements, heart elements, and jivita nawaka kalapa, their color are opaque color, not clear. Pada kama sebagai penyebab munculnya partikel, kelompok kalapa mata memiliki warna yang transparan, jelas. Begitu juga telinga, hidung, lidah, dan tubuh, sehingga dapat dengan jelas dilihat. Sedangkan untuk kelompok kalapa pada pria, wanita, landasan hati, dan jiwita itu warnanya tidak jelas sehingga tidak mudah dilihat. After telling about this karma bond materialities, so now I like to tell consciousness bond materialities, because according to the Abhidhamma, so our Buddha classified there are 89 types of consciousness. Among these 89, except immaterial sense sphere resultant consciousness and two set of fivefold sense consciousness, that is called the Dve Piensa Vinyana, and so except this consciousness, so 14 and 75 consciousness can arise in these particles, consciousness born particles. Setelah menjelaskan mengenai kama sebagai penyebab munculnya partikel, maka selanjutnya kesadaran sebagai penyebab munculnya partikel. Di dalam Abhidhamma terdapat 89 jenis partikel kesadaran sebagai penyebab munculnya partikel. Di antara 89 jenis kesadaran itu terdapat dua set dari kesadaran yang menghasilkan fenomena materi, kemudian juga ada sebagai bukan materi, hasil dari bukan imateri. Dari total 14 imateri
yang bukan materi, maka terdapat 75 jenis kesadaran, di mana 75 jenis kesadaran inilah yang dapat menghasilkan partikel. So these consciousness-born particles are arising from which place arising? That is according to the Abhidhamma. So inside the heart, so inside the blood, in the blood, there are heart-based heart decay particle are rising. In this heart decay particle, Harya element is also comprised. In this, based on the Harya element, the consciousness are rising, and so from that consciousness-born particles are rising from the heart and spread throughout the whole body. Pada kesadaran sebagai penyebab munculnya partikel, di dalam Abhidhamma dijelaskan bahwa ada bagian hati di mana landasannya dan berada pada sirkulasi bagian darahnya di dalam hati itu yang merupakan sebagai kelompok munculnya materi pada landasan hati. Disinilah pada landasan hati atau hadayawatu inilah kesadaran itu muncul. Nah, setelah muncul maka kesadaran ini akan menyebar ke seluruh tubuh. So, if you are not able to possess the light of the concentration, if you are able to see that this particle, according to our Paul teaching, pay attention at the heart end, so try to see the Bhuvinga mind clearness end. So meditate, so trying to twinkle the fingers, because of the desire of twinkle to the finger or the consciousness of wishing to the winkle the finger. So this consciousness cause to arising the particle. Because of that, from the heart, many bad particles are arising, and so cause to this behavior of winkle the finger. Like that way, meditator can see that practically these consciousness born particles are arising from the heart. Apabila kita mampu melihat partikel ini berdasarkan apa yang diajarkan oleh Pak Auk Sayadaw-ji, maka kita bisa mencoba melihat kesadaran ini, di mana kesadaran ini merupakan penyebab munculnya dari partikel tersebut. Karena munculnya partikel ini, para meditator dapat melihat dan menganalisa dari mana asal mula dan munculnya partikel ini yang berasal dari hati tersebut. So, in these single particles, there are 8 elements are exiting each of the single particles of this consciousness born particle. What are the 8? I also already told. That is earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, the flavor, nutritive essence,
So H elements are exiting in single consciousness born particles. Pada satu partikel, saya tadi juga sudah menyebutkan terdapat 8 elemen atau unsur rupa kelapa, yaitu ada tanah, ada air, ada api, ada angin, warna, bau, rasa, dan nutrisi. Jadi partikel ini muncul di dalam kesadaran sebagai penyebab munculnya partikel. The color of this consciousness born particle also originally opaque color, not bright, not shining. Another one is temperature born particle, because in our body the fire element core characteristic or hot characteristics. This fire element also can arise the particles. This particle is called a temperature born particle. In this temperature born particle also, there are 8 elements, and also this consciousness born particle, the temperature born particle also, the color is not bright and shining, opaque color, but the difference from other particle is temperature born particle can spread depending on the circumstance. It can spread internal to the external, near to far away. Kemudian pada elemen yang terdapat pada warna, pada bebauan dan nutrisi itu tidak jelas, jadi tidak memiliki warna yang jelas. Sedang kemudian yang pada unsur api, di mana dapat menghasilkan rasa hangat dan rasa dingin. Dan kemudian pada unsur api ini dapat menyebar dan dapat pada kondisi tertentu dia dapat menyebar dan baik dekat maupun jauh. Pada unsur api ini juga tidak terlalu jelas, warnanya tidak terlalu jelas. This temperature born particle depend on the body heat, depend on the conscious concentration and wisdoms. It can spread internal to the external, near to far away. It can spread. Temperatur sebagai penyebab munculnya partikel ini tergantung kepada kebijaksanaan seseorang, itu dapat menyebar jauh atau dekat. Nutriment born particle is when we eat the food. So inside the mouth, we not chew with the saliva, and then we swallow the throat, and from swallowing the throat,
start to spread throughout the whole body, and after that, when it reach inside the stomach, so supported by the digestive fire, so pachaka tejo, and then it changed to the nutriment bone particle, and it sustains, it provides throughout the whole body to be healthy, to be long-lived, to get the good completions. So this nutriment bone particle also spread throughout the whole body from the stomach. Kemudian nutrimen sebagai penyebab munculnya partikel, di mana nutrimen ini ketika masuk ke dalam mulut dan bercampur dengan air liur, lalu kemudian ditelan di dalam perut ini, maka dia akan memberikan dukungan kepada tubuh kita seperti umur, kemudian rasa kesehatan. This nutriment bonds particle also, if you analyzed, you can see there are 8 elements existing in single particles, and also the color also, the opaque color, not bright and shiny and not clear. Nutrisi sebagai penyebab munculnya partikel ini apabila dianalisis juga akan dapat terlihat 8 elemen tersebut, di mana elemen ini juga tidak memiliki warna yang berkilau dan tidak jelas. Another one, I have told you, each of the particles, so there are, that is fire element and oja, nutritive acids are existing. This fire element also, each of the particle, you can see, the fire element also can produce the new generation, uduja oja tamaka kalaba. Oja, nutritive acid also can produce the new kalaba, uduja oja tamaka kalaba. Because of that, you can see that look like that two branch. Each of the particle are exiting, look like the sparkling. From one particle to the many particles can spread, can exit. Jika partikel seperti partikel api, oja, dan nutrisi, setiap partikel ini mampu memproduksi generasi baru, kalapa jenis baru, generasi baru, seperti yang terdapat pada gambar, di mana dapat menyebar menjadi banyak partikel. I have told you originally these particles are the consciousness bone particle, temperature bone particle, nutriment bone particle. Their color are originally opaque color, not clear, not bright, and not shiny. But when the meditator meditate, because of his mind pure, free from the defilements, so therefore this whole sun consciousness produce the particles. This whole sun consciousness produce the particle, is the color is slowly, gradually it change from opaque color to the whiter and whiter, brighter and brighter. So it spreads from the heart to the throughout the whole body. After that, in the consciousness bone particle, then temperature, the teja is produced new generation.
internal to the external. Originally, consciousness-born particle also, the color is bright and shining. From that consciousness-born particle, the temperature produces new generation of temperature-born particle also. Its color is bright and shining. Because of that, when meditator meditates, his body aura, the light illuminated from the heart to the throughout the whole body. Later on, this light spread from internal to the external. Sometimes entire the whole body is bright. Sometimes entire the whole room is the bright because of this aura of the meditators. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa kama sebagai penyebab munculnya partikel, kesadaran sebagai penyebab munculnya partikel, temperatur sebagai penyebab munculnya partikel, dan nutriment sebagai penyebab munculnya partikel, masing-masing memiliki warna yang tidak begitu jelas. Tetapi apabila seorang meditator melakukan meditasi dan selama meditasi itu muncul banyak sekali kebajikan-kebajikan, akibat kebajikan ini maka menghasilkan partikel baru yang lebih bersinar, lebih jelas. Nah, partikel-partikel ini kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Jadi kesadaran, kama, temperatur, dan nutrisi sebagai pembentuk partikel ini berubah menjadi suatu generasi partikel yang sangat jernih, sangat berkilau. Karena tubuh ini kemudian diterangi oleh cahaya seperti itu, maka dari hati cahaya itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Terkadang seluruh tubuh akan menjadi sangat benderang. Initially, when the meditator see that this light, meditator think this light is come from the outside. So because of that, meditator open eye and look, or sometimes meditator inquire, this is my inside, the light or from the outside light, outside the sun shining or not, like that way. No? Meditator open eye and he inquire. So meditator should not do like that way. Continue to concentrate on the object, on the breath. That way only the better way. This light will more last long, more bright, and more stable, more shining. Biasanya meditator akan berpikir cahaya itu berasal dari luar. Jadi karena begitu muncul rasa ingin tahu apakah itu cahaya matahari atau bukan. Meditator seharusnya tidak melakukan hal seperti itu, tetapi teruslah fokus dan perhatikan pada nafas, maka pelan-pelan cahaya itu akan semakin benderang dan semakin bersinar. This light is not anapana only. If meditator practice 4 elements or metta bhavana or Buddha Nusati or other vipassana methods also practiced, so they can see that this light. But so other method I think, so the teacher they didn't explain what is the cause, what is the source, why and how this light appear. But our Paul only, he learned from the Abhidhamma, a commentary, and then only he explained this cause and this effect.
Cahaya tidak hanya muncul di dalam meditasi Anapanasati, tetapi juga bisa muncul dalam meditasi 4 elemen, Metabhawana, Buddha, Nusati. Jadi cahaya seperti ini bisa dilihat. Di dalam teknik meditasi lain, para guru meditasi tidak menjelaskan kenapa cahaya seperti ini bisa muncul. Namun Pak Auk Sayadaw Ji dengan mempelajari banyak sekali sutta dan abhidhamma, beliau mampu menjelaskan apa penyebab munculnya hal-hal cahaya seperti ini. Because when you meditate on the object that day, Mahakusala Chaita, great wholesome consciousness is arising. In this wholesome consciousness, associated mental factor, the wisdom, Chitatika, wisdom mental factor is associated Pinya Chitatika. Because of that reasons, this light called the light of the wisdom. Karena selama bermeditasi akan muncul Mahakusala Cita di dalam kesadaran itu, kemudian berhubungan dengan faktor-faktor mental dan kemudian berhubungan dengan panya atau kebijaksanaan. Oleh sebab itulah maka cahaya ini disebut cahaya kebijaksanaan. After that, I would like to explain the nimitta of anapana, anapana nimitta. Selanjutnya Sayadaw akan menjelaskan nimitta dari Anapanasati. Anapana also in and out breath. The area of in and out breath is called the parikama nimitta, preliminary sign. Di dalam Anapanasati, nafas masuk dan nafas keluar itu disebut sebagai parikama nimitta. So, in this breath, there are two types of particle arisings. According to the Abhidhamma way, another one is that is the asasa pasasa sada nawaka kalapa and asasa pasasa sada lahudari dwadasaka kalapa. That is the because of desire of wishing to the breathing in and out, this consciousness arising there, this particle is called the consciousness born particle. Consciousness born also two types. The one is asasa pasasa sada nawaka kalapa, the consciousness born particle associated with the sound, the 9 element particles. Another one is the consciousness born particle, 8 element plus the sound, and lahuda, mududa, kaminyata, lightness, the lightness, flexibility, and weirdliness. So this plus, so 12 elements, 2 type of particle are exiting. The sound means now you are breathing, because the sound also as an element can combine, because of that earth element, water element, fire element, wind element, kala, so odor, and the flavor, and all the nutritive elements and the sound. Because of that, in the breath, one type of particle is so 9 elements, consciousness born particle. One type, another one is if you are breathing well, so breathing easily, lahuda, lightness, mudita, flexibility, and kaminyata, lahuda, mudita, kaminyata, that is the weirdliness.
This also called that material element. Because of that, 8 plus sound, 9, these 3, so elements totally, so 12 elements. You understand? In the breath, there are 2 types of particles. No? 2 types of consciousness born particle. The one is 8 plus sound, no? 9 elements consciousness born particle, and one is 8 plus the sound plus lahuta, mudita, kamanyata, 3, no? Totally 12 elements consciousness born particles. Lahuta, mudita, kamanyata. Jadi pada nafas masuk dan nafas keluar, di mana disebut sebagai parikama nimitta, dan pada nafas ini ada 2 jenis kesadaran sebagai penyebab munculnya partikel yang hadir, yaitu ada 2 jenis, yaitu jenis pertama 8 elemen ditambah 1 elemen suara. Jadi yang dimana ada elemen tanah, air, api, angin, warna, bau, rasa, dan nutrisi ditambah dengan suara itu menjadi 9 elemen. Kemudian ada tipe kedua, yaitu 8 elemen tadi ditambah suara, kemudian ditambah rahuta, mudita, dan kaminyuta, 12 elemen. So in each of the single elements, there are also fire elements. This fire element also produce the new generation, uduja, atrakalapa, temperature borne particle. This temperature borne particle is it's spread from nose to outside the nose. Jadi setiap elemen ini juga terdapat unsur api, di mana pada unsur api ini menghasilkan elemen yang baru lagi. Nah, kemudian partikel baru ini juga tersebar di luar hidung. Therefore, in the breath, another way is, so there are 2 types of particle arising, consciousness borne particle and temperature borne particle. So in this 2 types of particle, temperature borne particle it can spread from internal nose to the outside the nose. Jadi pada bagian hidung ini ada 2 jenis partikel yang muncul, yaitu satu kesadaran sebagai penyebab munculnya materi partikel, dan kedua temperatur sebagai penyebab munculnya partikel. Therefore, if I put my glass in front of the nose, the moisture will stick on the glass. Why? Because of this temperature borne particle are not exiting from the nose. So we call them moisture, but according to the Abhidhamma, that is the temperature borne particle. So stick to the eye, the glass. So you can see the particle is exiting in the air, in the breath.
Because, because now if I put my glass, no, the moisture stick to the glass. Why? So we call the moisture, but according to the Abhidhamma, no, this is the temperature borne particles. Jadi barusan saya do memberi contoh di mana ketika saya do meletakkan kacamatanya di depan hidungnya, kemudian dari nafasnya itu memunculkan uap. Nah, uap partikel, dan menurut Abhidhamma ini adalah bentuk dari temperatur yang menghasilkan partikel. Jadi kita bisa melihat dengan mata. So I have told you this in and out breath is called the Parikama Nimitta, preliminary sign. On that preliminary sign, so in and out breath, if you concentrate again and again, trying to pure your mind, so I have told you, you should concentrate on the breath by counting method or without counting, just labeling, just noting in out, or without noting, without labeling, just knowing in and out breath, or knowing the long and short breath, or knowing the whole breath, or so by using this method, so try to concentrate on the breath and so as much as try to cure your mind from the defilements, so to subside the five hindrances, sensual desire, ill will, sloth and torpor, restlessness and remorse, and doubt. So if you can cure these defilements, these hindrances, slowly and slowly, because of your mind pure and pure, clearer and clearer, so after that, because of this wholesome consciousness produce this particle, the whole consciousness means you are concentrating on the breath, this concentrating mind. This mind produces the particles, so therefore, this concentration power is mature enough. So this consciousness born particle color are changed slowly and slowly, gradually, whiter and whiter, brighter and brighter. Because of that, initially meditators see the light, so white color or cloud color, so in front of the face only. That also not stable yet, because the concentration is not mature enough, not so stronger yet. So therefore, this light, this nimitta also not stable, appear and disappeared. Jadi perhatian kepada masuk dan keluarnya nafas ini merupakan parikama nimitta yang merupakan tahapan paling awal. Sayadaw telah memberi tahu kita untuk selalu konsentrasi pada nafas keluar masuk keluar. Bisa dengan cara menyebut ketika nafas itu masuk kemudian keluar. Bisa juga dengan cara menghitung, yaitu 1 sampai 5 atau 1 sampai 8, atau memperhatikan nafas itu apakah panjang atau pendek, dan juga memperhatikan nafas secara keseluruhan. Kita harus terus mencoba untuk konsentrasi pada nafas, untuk memurnikan pikiran, untuk membuat pikiran semakin tenang, dan juga untuk mengatasi rasa ngantuk, rasa malas, juga mengatasi pikiran yang berkelana. Apabila kita mampu mengatasi masalah ini, maka pikiran kita akan semakin jernih, semakin tenang, dan oleh sebab itu akan muncul pikiran-pikiran bajik, pikiran-pikiran yang baik, di mana pikiran yang bajik dan terkonsentrasi ini akan menghasilkan partikel-partikel yang semakin terang, yang terus berubah warnanya, semakin jelas, semakin
jernih. Lalu kemudian akan muncul warna-warna seperti warna putih. Apabila warna cahaya ini tidak berada di depan hidung kita, maka ini tidaklah bersifat stabil, di mana masih akan muncul dan masih akan menghilang. At that time also, when the meditator see that this light, so should not open an eye and should not inquire that this light, and also when this light appear, should not exciting the mind. So pay attention on the breath only, that is the better way. If you continue to concentrate on the breath later on, this light will move longer and more whiter and whiter. After that, sometimes slowly and slowly it will come close your nostril. Sometimes look like the cloud, sometimes look like the cotton wool, sometimes look like the moon dish, sometimes look like the sun dish. So many variety of form can be appear. So because of that, at the time, the mind to become that is the very important on the breath. That is the very important. The mind to come on the breath. That way only this light will more last long and stable. This cotton color or cloud color appear and disappear, not stable yet. So that is called the Ogaha Nimitta, learning signs. Ketika meditator melihat cahaya, jangan bertanya-tanya, jangan membuka mata, juga jangan merasa senang berlebihan. Terus lanjutkan untuk memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar, dan apabila itu terus dilakukan berkelanjutan, maka cahaya itu akan pelan-pelan berubah menjadi lebih terang, lebih cerah. Kemudian dari cahaya itu juga akan berubah bentuk menjadi seperti bentuk awan atau kapas, seperti itu. Lalu ketika pikiran menjadi semakin tenang, semakin fokus kepada nafas, nah ketika dapat pikiran ini menjadi lebih tenang dan semakin fokus lebih lama, maka pada tahap ini akan muncul yang namanya Ugaha Nimitta atau petanda pembelajaran. So Paul Sayadaw also mentioned in his books, the Knowing and Seeing, Visuddhimagga also mentioned in this stage, so the Nimitta can change many variety of forms and also many color, blue color, gray color, white color, pink color, red color, golden color. So because of that, Visuddhimagga also mentioned should not pay attention that the color and should not pay attention the form. Although the object of the meditation, Anapana, is single object. Why this many varieties of form and color appeared? That also mentioned in the Visuddhimagga. Because of the perception of the meditators, so the nimitta can change many variety of forms and many varieties of color. The object of Anapana is single object, only in and out breath. Why this? The forms, the nimitta forms are appear, and also this, why this color changed. Pak Sayadaw dalam bukunya Knowing and Seeing dan juga di dalam buku Visuddhimagga menyebutkan bahwa
nimitta itu memiliki banyak sekali bentuk. Jadi ada yang berwarna biru, kuning, keemasan. Nah, tetapi di dalam Wisuddhimagga disebutkan bahwa kita bukanlah fokus kepada warna dari nimitta itu. Karena anapanasati itu artinya adalah perhatian kepada keluar dan masuknya nafas. After that, if you continue to concentrate on the breath only later on, the nimitta from Okaha nimitta to that, it will change Patibhaga nimitta. So the breath will become the very brilliant bright sign. Lalu ketika terus melanjutkan pengamatan perhatian terhadap keluar masuknya nafas, maka nimitta yang tadinya ugaha nimitta akan berubah menjadi patibhaga nimitta, di mana nafas itu akan menjadi sangat benderang. So when this nimitta appear also, really meditator must protect and guard this nimitta not to disappear also, because sometimes because of meditator possess obtaining this nimitta, if he reduce all his effort, then this nimitta can disappear very quickly. Because of that, whatever body posture, do mindfully and as much as should meditate regularly only. From this Okaha nimitta to Patibhaga nimitta can reach. Otherwise, in this stage only, meditator cannot go that's beyond the higher level. Ketika nimitta ini telah muncul, maka para meditator haruslah berupaya untuk menjaga supaya nimitta ini tidak menghilang. Jangan mengurangi usaha, terus berada pada satu posisi, kemudian terus bermeditasi secara rutin, secara teratur, sehingga para meditator akan terbiasa, dan setelah itu akan memasuki tahapan yang lebih tinggi. So another one in the Visuddhimagga also mentions to protect, to guard this nimitta. So in the Visuddhimagga mention the example look like the farmer, he look after the guard his paddy field, and the queen of the universal monarch look after the gut, the fetus of universal monarch to be. So like that way, meditator also must guard and protect, look after this nimitta only. You can maintain that this nimitta as soon as to appear when you sit, and as long as it will appear when you are sitting meditation times. Universal monarch, Satyawari Devi, the queen of the universal monarch. He get the fetus baby so inside his womb to deliver this baby. So she look after this fetus inside her womb not to be spoiled. This fetus also in the future, he will become the universal monarch after taking his father position. So because of that, the fetus, universal monarch to be.
di dalam Wisuddhimagga disebutkan bagaimana cara seseorang agar dapat menjaga nimitta itu. Jadi diberi contoh seperti seorang petani yang terus merawat dan menjaga sawahnya, atau seorang ratu dari suatu kerajaan yang dengan penuh perhatian menjaga bayi dalam kandungannya yang kelak akan menjadi raja. Jadi para meditator harus bersikap seperti itu selama duduk, dan ketika duduk itu selalu menjaga untuk nimitta itu selalu muncul. That also really meditator daily experience is important, because as a teacher, according to your sharing, we can suggest to you, but you are practically meditate, you see practically. Because of that, sometimes meditator, they got that this Okhahanimitta, but they didn't reach the Patibhaganimitta, or although sometimes they get this Patibhaganimitta, they cannot maintain to be last long. So appear and disappear. So that time, as a meditator, from the daily experience, how to calm his mind on the breath, how to maintain that this nimitta to last long. So he must realize. Otherwise, so cannot progress, cannot develop. Because of that, from daily experience, how to appear this nimitta as soon as, how to maintain this nimitta to last long, to be more and more brighter, how to concentrate. So meditator must realize, and meditators must apply from this daily experience. That way only meditator can progress. Because as a teacher, we can suggest, depend on your sharing, we cannot do for you. Jadi Sayadaw menekankan bahwa sangat penting bagi para meditator untuk menjaga meditasinya setiap hari secara rutin, karena melalui meditasi rutin setiap hari dan kemudian bimbingan dari guru, maka para yogi bisa menemukan cara atau menjaga bagaimana supaya nimittanya dapat terus muncul. Terkadang ada yogi yang telah mendapatkan ugaha nimitta atau bahkan patibhaga nimitta, tapi tidak sanggup untuk menjaga itu. Sayadaw menekankan lagi bahwa itu harus melalui usaha dan meditasi terus-menerus dari meditator itu sendiri. Dengan terus rutin melakukan meditasi, maka seorang meditator akan mengerti, paham bagaimana caranya menjaga, bagaimana menerapkannya, kemudian dapat meneruskan latihannya. Sebagai seorang guru, Sayadaw hanya bisa memberikan instruksi, tetapi bagaimana perkembangan dan kelanjutannya itu sangat penting dan sangat dipengaruhi sikap meditator itu sendiri. If the meditator are able to obtain this patibhaga nimitta, he can get this nimitta as soon as he sits, and also he can maintain as long as this nimitta to appear 1 hour, 2 hour, 3 hour. After that only, he must concentrate on the patibhaga nimitta, and he must try to get the absorption, the jhana consciousness. Jika seorang meditator telah mampu menjaga patibhaga nimittanya, dapat duduk dalam waktu yang lama dan terus memperhatikannya selama sejam, 2 jam, 3 jam, dan setelah itu maka meditator itu dapat melanjutkan pada tahap absorpsi dari jhana tersebut. That stage also sometimes meditator
when he tried to concentrate on the Pratibhaganamita, because of his anxiety mind or because of his harsh and urgently doing, this nimitta will not last long and it can disappear very quickly also. Because of that reasons, in the Visuddhimagga mentions 3 examples. That is, look like a persons who pour the water or oil into the bottles. The bottle, the mouth also very narrow. So to enter this bottle, if the person, the pour this the water into the bottle, if his mind excite also, because of exciting, the water or oil cannot enter into the bottle. So if he harshly put into this bottle also, this water will split outside the bottle and it cannot enter all. Because of that reasons, so when the person pour this water or oil into the bottle, he must confident and steadfast mind, pour only this water all into the bottle. In the same way, meditator also, when he focus, when he concentrate on the Pratibhaganamita, if he meditator excite also, because of excite mind, emotions, agitated mind, this nimitta can disappear and quickly. And also, if he harshly concentrate on the Pratibhaganamita also, it can spread and disappear quickly. So with the confidence, with the steadfast mind only concentrate on the breath, so later on, the mind will sink, absorb in the Pratibhaganamita. When he concentrate on the Pratibhaganamita, with his confidence, with the steadfast mind only, he can absorb in the Pratibhaganamita, absorb consciousness. Ada pada kondisi-kondisi tertentu pada saat mengamati atau fokus kepada Pratibhaganimita tersebut, ada kalanya meditator menjadi sangat gembira berlebihan, rasa senang itu muncul, maka itu menyebabkan Pratibhaganimita tidak bertahan lama. Di dalam Visuddhimagga ada diberikan suatu perumpamaan tentang bagaimana seseorang yang menuang air ke dalam sebuah botol yang mulutnya sangat sempit, di mana dikatakan apabila dia menuangkan airnya dengan perasaan yang bergejolak dengan penuh semangat, maka tangannya bisa bergetar dan oleh karena itu airnya tidak akan masuk dengan baik ke dalam botol. Atau apabila dia terburu-buru menuangkan airnya, itu juga menyebabkan airnya tidak akan masuk dengan baik ke dalam botol. Seseorang hendaknya sangat tenang dan percaya diri ketika menuangkan air itu ke dalam botol. Seperti itulah seorang meditator harus fokus kepada Pratibhaganimita itu. Jika dia terlalu bersemangat, terlalu gembira, maka akan menghilang. Jika terlalu terburu-buru, juga Pratibhaganimitanya akan menghilang. Jadi cara yang harus dilakukan seseorang itu adalah dengan penuh ketenangan dan kepercayaan diri, lalu kemudian pelan-pelan
baga nimitta tersebut dapat diabsorpsi atau diserap. If meditators are able to concentrate on the Patibhaga Nimitta and 1 hour, 2 hour, 3 hour, later only, after that, he must learn and keep in mind and memorize 5 jhana factors, name and definition together. After that, so the meditator try to develop the concentration. Before he review and reflect, he has to see the Bhoginga mind clearness. Bhoginga mind clearness means at the head, at the heart, because of this Bhoginga mind consciousness, so and jhana consciousness, so they are also very brilliant and bright and clear. So Bhoginga mind clearness is existing because jhana factor are not arising at the nose. Jhana factor are arising at the heart based on the Hridaya elements. Because of that, before review and reflect, meditator must not see the source of the Bhoginga mind clearness at the heart. Later only, meditator try to develop the concentration and to appear the Patibhaga Nimitta. When the Patibhaga Nimitta appear, concentrate on the Patibhaga Nimitta and try to enter the jhana. After that only, emerge from the jhana and so seeing the object and base together, Patibhaga Nimitta and Bhoginga mind clearness, seeing two together and then only review and reflect 5 jhana factors one by one. Is it okay? Ketika seorang meditator telah mengabsorpsi jhana, maka yang perlu harus diingat adalah menganalisa kelima faktor jhana tersebut. Namun sebelum melakukan pengamatan tersebut, perlu diperhatikan atau diperiksa kesadaran di dalam bawangganya. Kemudian perlu memeriksa kesadaran jhana tersebut. Kesadaran bawangga dan jhana tersebut haruslah sangat jelas dan terang. Jhana faktor jhana itu akan muncul di landasan hati atau hadayawato. Jadi ketika memperhatikan Patibhaga Nimitta dan sewaktu memasuki jhana, maka pada saat itu faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor yang muncul pada landasan hati atau hadayawato tersebut. If meditator can review and reflect the 5 jhana factor one by one, then he must realize, according to the Buddha Abhidhamma, they are not arising one by one. They are arising simultaneously. After that, so meditator must be practice to be skillful this first jhana attainment. So 5 vasibhava, 5 mastery, that is as soon as to enter the jhana, as long as to stay that, to attain the jhana according to the determination, 1 hour, 2 hour, to be stay, and also as soon as review and reflect 5 jhana factors. So like that way, meditator must try to practice to be skillful, to be clever in this first jhana.
Jadi para meditator perlu memperhatikan 5 faktor jana, di mana faktor-faktor jana ini akan muncul secara simultan atau beriringan. Para meditator dapat memperhatikan atau berada dalam kondisi jana ini tergantung bagaimana determinasinya, apakah berada dalam 1 jam atau 2 jam. Kemudian melakukan pengamatan atau refleksi terhadap 5 faktor jana tersebut. Setelah itu para meditator harus melatih supaya semakin terampil, semakin cerdas, semakin mahir untuk berdiam di dalam jana pertama. If meditator is able to do that this first jhana, he is skillful and clever and mastery in first jhana only, he should practice to the second jhana like that way. If meditator is clever in second jhana only, go to the third jhana, and like that go to the fourth jhana. If meditator can practice up to fourth jhana level, then he can practice other samatha meditation, and also he can discern material and mentalities. So to obtain there, to practice the vipassana inside meditations. Like that way, meditator must practice step by step to get the purification of consciousness. So today I think you also tired, sitting long time. I should conclude that this Dhamma talk end. Next day only continue that this Dhamma talks. So may you able to attain the jhana end. May you attain up to the arhata path and fruition. Jadi ketika seorang meditator telah ahli dalam jhana pertama, maka dia dapat melanjutkan ke jhana kedua. Nah, setelah dia ahli dalam jhana kedua, bisa dilanjutkan ke jhana ketiga. Begitu juga dapat dilanjutkan hingga jhana keempat. Setelah itu dapat melatih objek samatha yang lainnya, atau dapat mulai memperhatikan materiality dan melakukan vipassana. Sayadaw mengatakan kita semua sudah capek, dan karena seharian bermeditasi, maka Sayadaw bilang untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada hari berikutnya. So, sharing the merits. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Buddham Pujemi Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammam Pujemi Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Sangham Pujemi Ada Imaya Patipatiya Jadi Jara Bradi Maranama Parimongchisami Irame Punyam Asawakyam Wahang Hodu Irame Punyam Nibbanasa Pachayo Hodu Mama Punya Bhagam Sabba Satanam Bhajima Desabi Me Samam Punya Bhagam Labantu Sadhu, sadhu, sadhu.